Hi, this is Ribaz Khan, and in this lecture, we will see how to calculate time complexity of a graph using an adjacency list. তো আমরা প্রথমে গত লেকচারে যে গ্রাফটা গেছিলাম ওই সেম গ্রাফের একটা adjacency list তৈরি করে ফেলি। So প্রথমে I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertices, so I need 6 blocks here. Okay, so each block belongs to a vertex. And for each vertex, I will only add the connected vertices. So from A, there are two connected vertices, B and C. So I'll create a list of elements containing B and C. So these are nothing but, you can consider them as nodes. From B, there are three connections, A, C, and D. Now from C, there are three connections, A, B, D. From D, there are three connections, C, B, and E. From E, there are two connections, one to D and one to E itself. And from F, there are no connections. Now we are going to answer, or we are going to find out the time complexity using this list, answering the same question: how many connections are there, or how many edges are there? এবং এই উত্তরটা কিভাবে দিব আমরা একটু দেখি। সো প্রথমে আমরা এই প্রথম ব্লক থেকে শুরু করব এবং এই ব্লকে যতগুলা নোড আছে ঠিক ততগুলা কাউন্ট করব। এগেন নেক্সট আমরা সেকেন্ড ব্লকে যাব, তারপরে সেকেন্ড ব্লকে আমাদের কতগুলা নোড আছে তা কাউন্ট করব। Okay, so similarly we will go to every block, and for each block we will count how many nodes we have, or how many elements we have. So প্রথমে বোঝা যাচ্ছে I need a loop that will traverse over this entire array. Okay, so প্রথম লুপটা আমার হবে for every vertex v, তারপরে আমার লুপটা হবে for each connected vertex u from v. We count. তো আমরা যখন matrix নিয়ে কাজ করতেছিলাম, so when the data structure was a matrix, for every row we had to go through every column to see if there is one or not, if you remember from the previous lecture. কিন্তু আমরা যখন একটা লিস্ট adjacency লিস্ট ইউজ করছি তখন কিন্তু আমার প্রত্যেকটা কলামে কিন্তু আমার ট্রাভার্স করতে হচ্ছে না। So for each vertex, or from this is similar to the row, right? So এখানে যে আমার অ্যারেটা আছে এই ব্লকটা, this array is very much similar to the row of matrix, and these connected vertices are not exactly like the columns, because in my columns matrix একটা কলামে I might have 0 or I might have 1, কিন্তু চেক করার সময় আমার প্রত্যেকটা কলামের সেলই আমার ব্লক আমার চেক করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন একটা adjacency লিস্ট নিয়ে কাজ করছি তখন কিন্তু আমার কোনো ব্ল্যাঙ্ক স্পেস নিয়ে কাজ মানে ডিল করতে হচ্ছে না। we are only looking at the connected ones. তাহলে এখানে আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি একটা ম্যাট্রিক্সের থেকে অবশ্যই
কম হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কতটুক কম। So, এই লুপটা আমি বলতে পারি। এখন আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এই লুপটা কিন্তু প্রত্যেক ভার্টেক্সের জন্য সমান না। যেমন প্রথম ভার্টেক্স এর জন্য আমার লুপটা চলবে ২ বার। তারপর তারপরের ৩টার জন্য আমার ৩ বার করে লুপ চলবে, বিকজ দে আর 3 কানেক্টেড ভার্টিসেস। এর জন্য আমার ২ বার চলবে, আর এফ এর জন্য আমার একদমই চলবে না। সুতরাং this second loop depends on, so this loop depends on how many connected vertices V has. এই পার্টিকুলার ভার্টেক্স V এর কয়টা কানেক্টেড ভার্টেক্স আছে। সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমরা কিভাবে বের করি। একটা জিনিস ট্রু, সত্য, যে এখানে আমার যতগুলো লিস্ট আছে, মানে এখানে আমার, so these are basically connections, right? So these connections, if I add them up, will be equal to the connections, or will be equal to the number of edges of the graph. So যেটা বলতে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে, if we add all the connections of the adjacency list, this is equal to the number of edges of the graph. কিভাবে? Let's see. So এখানে কয়টা কানেকশনস আছে? ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩. So in total 13 connections. আর এখান থেকে যদি আমি দেখি how many edges are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. কিন্তু আমার তো উত্তরটা ঠিক হলো না। If I look carefully, as this is an undirected graph, each node is counted twice. So over here in this adjacency list, each node is counted twice. মানে একটা নোড ২ বার করে কাউন্ট করা হয়েছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে আমরা এক নোড দিয়ে আমরা এ থেকে বি তেও যেতে পারি এবং বি থেকে এ তেও যেতে পারি। কিন্তু আমি যখন এখানে কাউন্ট করলাম, প্রত্যেকটা edge একবার কাউন্ট করা হয়েছে। তার মানে এটা আমি বলতে পারি, for an undirected graph, number of connections is equal to 2 times number of edges. So we can say 2 times e, let e be the number of total edges. E equals number of total edges. 2 times c equals number of connections in the list, in the adjacency list. এবং আমরা দুইটা মানে টোটাল যখন আমরা কাজ করি, মানে আমরা যখন ২টা লুপ শেষ হয়ে যাবে, so the first loop will iterate over all these elements, and after and in the inner loop will traverse through each of these list of nodes, right? And at the end, the inner loop will be traversing through all the connections. ঠিক না? তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় লুপের শেষে আমার যতগুলো ই থাকবে, মানে যতগুলো টোটাল এজ থাকবে, ঠিক ততগুলো ট্রাভার্স হবে। So the first loopটা আমার কতবার চলবে? V times, because it will cover all the vertices, and the second loop will run for E times, because at the end of the second loop, or at the end of the entire program,
I will cover all the edges of the graph. So as these are nested, we can write VE. But is this right? Is this correct? If I look at the diagram, আমরা এখানে কয়টা ভার্টেক্স আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6। তো আমরা এখানে 6টা ভার্টেক্স আছে টাইমস কয়টা এজ আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7টা এজ আছে। সো if we multiply them, I get 42। তার মানে হচ্ছে এই দুইটা লুপ মিলে আমার 42 বার ইটারেট করে। বাট ইজ দ্যাট ট্রু? আমরা একটু কাউন্ট করে দেখি। তো আউটার লুপ তা আমার ট্রাভার্স করবে নাম্বার অফ ভি টাইমস which is 6। আর এখানে কয়টা এজ আছে? 7টা। তো 1, 2, 3, 4, 5 মানে টোটাল 13টা, মানে বিকজ ইচ অফ দেম ইজ কাউন্টেড টুয়াইস। সো 6 প্লাস 13 আমার কত হয়? 19। বাট আমার এখানে রেজাল্ট এসেছে কত? ভিই। একটু খেয়াল করি, আমার এখানে যে 19 পেলাম এটা কিন্তু ভিন্নভাবে পেলাম। কিভাবে? ফার্স্ট I counted the number of vertices, then I added all the edges, E. Okay? Therefore, the time complexity of a graph using a matrix will be V plus E. Again, it will be big O of V plus E. V stands for number of vertices and capital E stands for number of edges in the graph. For an undirected graph, it's actually V plus 2E, but we know that 2 is a constant, we can ignore 2. I hope you've understood how I derive the time complexity. And in the next lecture, we will compare between an adjacency list and a matrix and choose which one to use. Thank you.